പ്രവേശിച്ച് നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ഇനിയും പുറത്തു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയും വേഗം ഓഡിറ്റോറിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച്, ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകളിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, പുറത്തു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയും വേഗം ഓഡിറ്റോറിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് എത്രയും വേഗം നിങ്ങളുടെ സീറ്റിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.
രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നമ്മളുടെ കോൺവൊക്കേഷൻ സെറിമണി നടക്കുന്ന സമയം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണ സമയത്ത് ദയവായി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരരുതെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. കോളേജിൽ നിന്നും എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഫോട്ടോ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ വരികയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പുറത്തു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഗൗൺ ധരിച്ച കുട്ടികൾ എത്രയും വേഗം ഓഡിറ്റോറിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. പുറത്തു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ്. 9:15 തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതാത് സീറ്റുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഹലോ, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 9:20 തന്നെ എല്ലാവരും സീറ്റഡ് ആവണം. 9:20 അതിനുശേഷം 9:25 നമ്മൾ ഡോഴ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. 9:20 പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഉടൻ തന്നെ അവർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീറ്റുകൾ വന്നിരിക്കണം.
നമ്മൾ കൃത്യം 9:30 പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങും. അക്കാഡമിക് പ്രൊസഷൻ ആരംഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 9:25 ശേഷം ഒരാളെയും ഗൗൺ ധരിച്ച് നമ്മൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സീറ്റുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളോടുകൂടി ഇരിക്കുക. പുറത്തു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയും വേഗം ഓഡിറ്റോറിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ്. 9:30 തന്നെ നമ്മളുടെ ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണ സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനായി ദയവായി ആരും മുന്നോട്ട് വരരുതെന്ന് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. കോളേജിലെ ഒഫീഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വഴി എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദയവായി രക്ഷിതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനായി വരരുതെന്ന് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. പ്ലീസ് ലിസൺ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ്. 9:25 ശേഷം ഗൗൺ ഇട്ടാൽ പോലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ നമ്മൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിന് ശേഷം സമയം അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എത്താനുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
And this is for the attention of class teachers. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഡെസ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ശ്രദ്ധിക്കുക. ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഡെസ്കിലൊന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അവരുടെ പേരുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം 9:25 ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എത്താത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഹാളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ 9:25 വരെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. And this is for the attention of heads of the departments. അവർ കൂടെ അക്കാഡമിക് പ്രൊസഷനിലുള്ള കാരണം അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഫാദർ ജോസ് തെക്കൻ സെമിനാർ ഹാളിൻ്റെ മുൻപിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും അക്കാഡമിക് പ്രൊസഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫാദർ ജോസ് തെക്കൻ സെമിനാർ ഹാളിന് മുമ്പിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.
Check, check. Hello. 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 Check. Check. Hello. Hello. Okay, one very important thing. Now listen. 2-3 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്പർ 1, സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ. സ്വിച്ച് ഓഫ്, നോട്ട് ഇൻ സൈലൻറ്റ് മോഡ്. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ സോളം ഫങ്ഷൻ. ഇതൊരു സോളം ഫങ്ഷനാണ്. ഇനി ഒരാളെയും നമ്മൾ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് കയറ്റില്ല. ഹലോ, ആരെങ്കിലും ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ വന്ന് അവരെ സീറ്റിലിരിക്കണം. മൊബൈൽ ഫോൺസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം. സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ മൊബൈൽസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കയറേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റിലൂടെ കയറിയിട്ട് റൈറ്റിലൂടെയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ആണോ? ഞാൻ ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ കയറി ലെഫ്റ്റിലൂടെ ഇറങ്ങണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ റൈറ്റിലൂടെ കയറി ലെഫ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ നിങ്ങൾ കയറണം, ലെഫ്റ്റിലൂടെ ഇറങ്ങണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായിട്ട് 2-3 ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി ആരും ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരാം. അതുപോലെ തന്നെ ആരും സ്റ്റേജിനടുത്തേക്ക് വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കരുത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ റിപ്പീറ്റ്, ദിസ് ഇസ് എ സോളം ഫങ്ഷൻ. കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഫങ്ഷൻ പോലെ കണക്കാക്കരുത്. നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ റൈറ്റിലൂടെ കയറണം, ലെഫ്റ്റിലൂടെ ഇറങ്ങണം. ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡപ്പ്. ഓക്കെ, വെൻ the academic procession enters the auditorium. academic procession, നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് പ്രൊസഷൻ ഉണ്ട്. അത് ആദ്യത്തെ ആൾ തന്നെ ഡോറിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ, അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ അവസാനിക്കുക. തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിൽക്കണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊന്നെന്താണെങ്കിൽ ഓത്ത്. There is an administering of oath. Controller of exams, oath administer ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്നാണ് ഓത്ത് എടുക്കേണ്ടത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ടാസിൽസ് എങ്ങനെ മാറ്റണമെന്ന്. യു ഷുഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ റൈറ്റ് പൊസിഷൻ നൗ. റൈറ്റിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. ടാസിൽസ് റൈറ്റിൽ വെക്കണം. പിന്നെ ഡിഗ്രി കൺഫേംമെൻ്റ് കഴിഞ്ഞ റൈറ്റിൽ തന്നെയല്ലേ, ഉറപ്പല്ലേ? നിങ്ങളിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ
യെസ്, റൈറ്റിൽ വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി കൺഫേമിന് ശേഷം ഓത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എണീക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് അത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനോട് പറയാം, ഒരുപക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് PG UG ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു കോൺവൊക്കേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെറ്റ്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വെക്കേണ്ടത്, അത് ഉറപ്പാക്കാം കേട്ടോ, റൈറ്റിൽ. ഇനി ബൈ ചാൻസ് ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരരുത്. ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ കൺഫേംമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു യോർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം റൈറ്റിൽ അത് വെക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾ അതേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ എല്ലാവരും തന്നെ അത് ലെഫ്റ്റിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. കാരണം എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഓൾറെഡി ഡിഗ്രി കിട്ടിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ ഷുഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ലെഫ്റ്റ്. ബട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് നൗ റൈറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ കൺഫേംമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ലെഫ്റ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആരും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ ഫോട്ടോസ്. പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് കൂടിയുണ്ട്. ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൗൺ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം. കൂപ്പൺ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, ഭക്ഷണം. കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒരു ഗൗൺ മിസ്സാവൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗൗൺ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം. കൂപ്പൺ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദി സെറിമണി. ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. എൻട്രി ത്രൂ ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ യു. ഓക്കെ, പിന്നെ അക്കാഡമിക് പ്രൊസിഷൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിൽക്കണം. തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും എണീറ്റ് നിൽക്കണം. പിന്നെ യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഓൺലി വെൻ ദി അക്കാഡമിക് പൊസിഷൻ ഹാസ് സെറ്റിൽഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്. സ്റ്റേജിൽ അവരിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നിങ്ങളിരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
Ladies and gentlemen, greetings of the day. With immense pleasure and pride, we welcome you to this beautiful and eventful morning. We are truly honored to unveil the Convocation Ceremony 2023 Christ College Autonomous. Located in the subtle and sophisticated landscape of Irinjalakuda, Christ College is a temple of learning, of humanism, tolerance, and balanced living. A hub of knowledge, a center of moral values, and a nub of quality education, Christ College harbors 67 years of tradition, culture, success, and perseverance. This institution has been credited with a momentous re-accreditation of A++ by the NAC during the fourth cycle, state accreditation with an A+ by the SAC, and the prestigious autonomy renewal. Christ College offers a splendid spectacle of colors, shades, and smells, where knowledge, talent, and skill consummates, unleashing art, games, and intellect in abundance. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാം അഭിമാനമായ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കലാലയങ്ങളിൽ ഒന്നായ 67 വർഷത്തെ സ്തുത്യർഹമായ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിരവധി നേട്ടങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുള്ള മങ്ങാടിക്കുന്നിലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ദേശീയ അക്രഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് കൗൺസിൽ നാക് നൽകുന്ന A++ എന്ന ഉയർന്ന അംഗീകാരവും അതുപോലെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സർവകലാശാല അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ സാക് നൽകുന്ന A+ എന്ന ഉയർന്ന അംഗീകാരവും ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും കേരളത്തിലെ ഒരു കലാലയത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന അംഗീകാരമാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തനതായ ഒരു സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ അഭിമാനമായ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മഹനീയമായ ഒരു ചടങ്ങിന് നാം ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഉന്നതമായ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുന്ന ഈ ബിരുദദാന ചടങ്ങ് ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. സന്തോഷവും അഭിമാനവും നൽകുന്ന ഈ മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അക്കാദമിക്, സ്പോർട്സ്, കലാമേഖലകളിൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര തലങ്ങളിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നു. ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾക്ക് പുറമെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന വിവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് നൽകി വരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പൂർണ്ണമായും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് നൽകുന്നു. കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള വിവിധ പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ കലാലയം സംഘടിപ്പിച്ചു പോരുന്നു. I request the audience to kindly rise to greet the academic procession. The academic procession for the Convocation Ceremony 2023 is about to enter the auditorium. We are witnessing the grand entry of our academic contingent here, a solemn occasion.
Reverend Dr. Father Jolly Andrews, CMI Principal, Christ College, leads the procession. The chief guest, Honorable Justice, retired Korean Joseph, former Judge, Supreme Court of India, our guest of honor. Very Reverend Father Davy KAVUNGAL, CMI, Vicar Provincial, Devamatha Province, Thrissur. Our manager, Reverend Father Joy Pinikaparambil, CMI, Vice Principal, Controller of Examinations, Dr. Suthir Sebastian, Professor Sheba Vargas, Vice Principal and Convener of the event, Dr. Xavier Joseph, Vice Principal and Joint Convener of the ceremony, Mr. Bharat Jogi Anthony, College Union Chairman, Director of Self-Financing Wing, Reverend Father Dr. Wilson Tharail, CMI, Coordinator of Self-Financing Courses, Dr. Vivekanandan T, Deans, and heads of all undergraduate, postgraduate, and research departments. We graciously welcome you all to this solemn occasion. To begin with, let us invoke the choicest blessings of Lord Almighty. I call upon the choir group to render the prayer. May I request you all to kindly rise for the prayer. കാരുണ്യക്കൈ വിളക്കായുള്ള ജ്യോതിസേ, നേരായ മാർഗമേ കാട്ടണമേ. ഇത്തിരി മുൻപോട്ടു പോകുവാനായി എൻ്റെ ഉൾത്തിരിയൊന്നു കൊളുത്തണമേ. സത്തായും ചിത്തായും സർവസ്വാത്മാവായും സത്യത്തിൻ തത്വമേ നീലസിപ്പൂ. കാണായവർക്കെല്ലാം കണ്ണിൽ പൊരുളായി കാണപ്പെടാതെ ഇരിക്കുവോ നീ. ഞാനൊരു മൺതരി മാത്രമാണെങ്കിലും നൂനമവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയല്ലോ. കൈവിടാതെന്നെ നീ കാരുണ്യകാലേ. കൈവല്യദാതാവേ കൈതൊഴുന്നേ, കൈതൊഴുന്നേ, കൈതൊഴുന്നേ. Thank you all. Kindly be seated. At the onset of this meeting, I would like to invite our beloved principal, Reverend Dr. Father Jolly Andrews, CMI, to formally welcome the gathering. Honorable Chief Guest, Justice KURIAN Joseph, former Supreme Court Judge of India, Father Davy KAVUNGAL, the Vicar Provincial, Father Joy Pinikaparambil, the Manager, Father Wilson Tharail, the Director of Self-Financing Program, Vice Principals, Sheba Miss, Dr. Xavier Joseph, the Controller of Examination, Professor Suthir Sebastian K., our Deans, Dr. K.J. Varghese, Dr. Anil Kumar, Dr. Robinson, Dr. Lindo Alapat, Dr. Vivekanandan, the Coordinator of Self-Financing Programs, HODs, Coordinators, Class Teachers, proud parents, and finally, my dear graduates. On this auspicious day, it is with immense joy and a sense of honor
that we gather here for the convocation ceremony. And my pleasant duty is to extend a heartfelt and warm welcome to each one of you. We are truly privileged to have with us a luminary in the realm of law, a distinguished jurist, and an icon of justice, Justice KURIAN Joseph, the former Supreme Court Judge of India, as our chief guest. Justice KURIAN Joseph's illustrious career, highlighted by his tenure as the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court and his role as a judge in Kerala High Court, has left an indelible mark on the legal landscape of India. He began his legal career in 1979, and he was the General Secretary of Kerala University Union in 1978. And he was also the Senate member of Cochin University from 83 to 85. And he was the chairman of Kerala High Court Legal Service Committee from 2006 to 2009 and chairman of Lakshadweep Legal Service Authority in 2008 to mention some of his wonderful services. Now, in 2000, he was appointed as a judge of Kerala High Court. And in February 2010, he was elevated as Chief Justice of Himachal Pradesh High Court. And on 8th March 2013, he became a judge of Supreme Court of India. Now, I would like to quote the words of the Attorney General, K.K. Venugopal, who said to the huge crowd who were gathered on the Supreme Court lawn on the bidwell farewell of Justice KURIAN Joseph, if someone is to take a vote on who is the nicest judge, KURIAN Joseph sir will win. That is a wonderful tribute which he said. And you can see his smile, a trademark smile of Justice KURIAN Joseph sir, always on his face. He's known for a compassionate judge who was able to stand by the values. And you will remember the historic press conference held by the 4 judges of Indian Supreme Court on January 18, 2018. Justice KURIAN Joseph played a significant role in addressing the various pressing issues with the Indian judiciary. The press conference, which was a rare and unprecedented event, aimed to bring attention to the entire world, not just to India. There are several concerns related to the functioning of the Supreme Court and the administration of justice in India. That was the boldness of Justice KURIAN Joseph. You can give a big clap just for the concerns which he raised during that occasion. And now, that press conference symbolized his commitment to the safeguarding the core principles of Indian judiciary. Now, തികഞ്ഞ ദൈവവിശ്വാസിയും സിറോ-മലബാർ സഭയുടെ ഒരു ധീരപുത്രനുമായിട്ടുള്ള കുര്യൻ ജോസഫ് സാറ് സിറോ-മലബാർ സഭയുടെ ലിറ്റർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ, ഐക്യത്തിൻ്റെ, അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ വഴി കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ വലിയൊരു മാതൃകയും ധീരതയും ഈ അവസരത്തിൽ എടുത്തു പറയാൻ കൂടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു സർ for the stand which you took during such issues. So, in the name of all who are gathered here, we are very fortunate to have this wonderful personality with us, and I welcome you, Justice KURIAN Joseph sir, to this prestigious convocation ceremony. We are proud of you to be here. There we got Father DAVY KAVUNGAL CMI, our Vicar Provincial, and he will be giving us the benedictory address today. And we are happy to say that he studied in our college. He was our alumni in BSc Zoology, and he studied not as a brother. He studied, and after his studies, he joined the CMI congregation. And here, graduate students, it's also a call for you. If you want to follow our true steps, you can follow the path of Father DAVY KAVUNGAL. And after joining the CMI congregation, I would say he did his regency in Kenya. He was a missionary. And he had his ordination here in Christ College Chapel. And
his dedicated service to Kenya, he learned the language of Kenyans. That was his remarkable achievement. English will go there, but he learned Kenyan language. And after his significant contributions in Mount Sinai CMIU School, he joined the mission in our United States of America, where he played a wonderful role, including serving as a CMI Delegate Superior for United States of America and Canada and a Dean of Brooklyn. And at present, he is the Vicar Provincial of CMI Devamatha Province and in charge of pastoral ministry. And I welcome Father DAVY KAVUNGAL in the name of all who have gathered here. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാവച്ചൻ പ്ലാവച്ചൻ ഫാദർ ജോയ് പിടിക്കപ്പറമ്പിൽ, നമുക്ക് സുപരിചിതനാണ് ജോയി അച്ഛനെ, നമ്മുടെ മാനേജർ അച്ഛനെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേർക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കലാലയം വലുതായി. ഈ വർഷം വന്നപ്പോൾ 5130 വിദ്യാർത്ഥികളായി. നമ്മുടെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോഴ്സുകളുടെ ഡയറക്ടർ അച്ഛനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിൽസൺ തറയിലച്ഛനെ എല്ലാവരുടെയും പേർക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഷീബ വർഗീസ് മേഡമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺവീനർ. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ സേവിയർ ജോസഫ് സാർ, 2 വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസിനെയും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. And a special mention to controller of the examination, Dr. Professor Sudhir Sebastian K, a man who works tirelessly for the timely and successful completion of our examination process, a man who is there going to give and administer the oath, the pledge to you, each one of you. And I welcome Professor Dr. Sudhir Sebastian K, the controller of the examination, to this meeting. നമ്മളുടെ 4 ഡീൻമാരെ, ഒരു മനസ്സോടുകൂടി ജോലി ചെയ്യുന്ന 4 ഡീൻമാരെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം അരുളട്ടെ. ഡോക്ടർ KJ വർഗീസ് സാർ, ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ, ഡോക്ടർ റോബിൻസൺ, ഡോക്ടർ ലിൻഡോ ആലപ്പാട്ട്. വെൽക്കം ദ ഡീൻസ്. നമ്മളുടെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ വിവേകാനന്ദൻ സാറെ എല്ലാവരുടെയും പേർക്ക് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം അരുളുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജയിച്ചുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭരത്, എല്ലാവരുടെയും പേർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഭരതിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം അരുളുകയാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ട HODs, കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ്, ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരെയും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി വേദിയിലേക്ക്, ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, കഴിഞ്ഞുപോയ വർഷം അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു വർഷമായിരുന്നു. NAC റീഅക്രഡിറ്റേഷൻ 4th സൈക്കിളിൽ A++, സാക്കിൻ്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ A+, ഓട്ടോണമി എക്സ്റ്റൻഷൻ വിസിറ്റ്, ഇതെല്ലാം നടന്നത് നിങ്ങൾ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളായപ്പോഴാണ്. അനുഗ്രഹങ്ങൾ ക്രൈസ്റ്റ് കലാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബാച്ചാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. രാത്രി പകലാക്കി ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള വികാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു മനസ്സോടുകൂടി നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നത് സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ ടു യു ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, പലരും പുറത്തിരുന്നു കൊണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അഭിമാനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ക്രൈസ്റ്റിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിനെ പ്രതി നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇതാ ഉയരങ്ങളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. 400-ലധികം മക്കൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നേടിയിരിക്കുന്നു. വിജയങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയിൽ അവർ വളരുന്നു. നന്മയുടെ വഴിക്ക് അവർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. മനുഷ്യത്വമുള്ള മക്കളായിട്ട് അവർ വളരുന്നു. പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ, നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ 3 വർഷവും 2 വർഷവും 4 വർഷവും മുമ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചതിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഓരോരോ രക്ഷിതാക്കളെയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക്, ഈ കോൺവൊക്കേഷനിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. And let us make this day a memorable one, a beautiful one, an ever-cherishing one. May God bless you all. May Christ be, the Spirit of the Christ be always with you always. Thank you. Welcome you all once again. Nandratate, Nandi. Now it's our pleasant turn to welcome our principal, Dr. Father Jolly Andrew CMI, our lively presence to this ceremonious event. We welcome you, Father.
Thank you, Father, for that cordial greeting. It's my pleasure to invite our guest of honor, Very Reverend Father Davy KAVUNGAL CMI, Vicar Provincial, Devamatha Province, Thrissur, to deliver the benedictory address. Former Supreme Court Justice, Honorable KURIAN Joseph, Reverend Father Jolie Andrews, the Principal of Christ College, Reverend Father Joy Penikaparambil, the manager, all the dignitaries both on the stage and the audience. Good morning. Good morning. I am standing in front of you, being humbled and privileged, having a lot of nostalgia, being here in this beautiful campus for 5 years from 1981 till 1985. I remember the first time when I walked into the campus with my mother to apply to join the pre-degree course in April 1981, looking at the campus and young men coming out from the college, those who are here for PG, looking at me 4 feet tall, my mother asked me, "Are you sure you want to join this college?" I was very small. And by the time I walked out from this campus in 1986, after my BSc Zoology degree, I was almost same height I am right now. I'm standing in the same auditorium that was here in 1986, the same size, but a lot of infrastructural changes, a lot of inside change as well. Because back then, when I was in the auditorium, there wasn't even a single woman in this auditorium. All men. How lucky you are today to have this campus with full of smiling men and women. Congratulations to you. I met an elderly man in Chicago in 2006. When he heard me say, I belong to the religious community of Carmelites of Mary Immaculate, he right away came to me and told me very proudly, "Father Davy, I was the first batch from Christ College Irinyalakuda. Today, as you walk out from this college, being a postgraduate or PhD or graduate student, you should be proud of tomorrow and all these years coming later. I am a product of Christ College Irinyalakuda." Today, I feel very honored as well to speak to you from the bottom of my heart, sharing with you what I experienced last 27 years as a priest and being a missionary in 3 continents, in Asia, Africa, and America. What I learned from all these years, to have a balanced mind. When I started a school in Nairobi, Kenya, I was thinking about what should be the motto of the school. After reflecting meditatively, I found out I got the motto, learn to live, live to love. Learn to live, live to love. I think all the studies that we do should be based on this. We have 3 examples today that I would like to show you why we are learning. This is a solid state physics textbook. We are learning here to be mentally enriched, to walk out to the campus and outside the world with full of knowledge. As we read in the first book of Kings from the Holy Bible that we believe in, chapter 3, verses 10 to 15, where we read about Solomon. Solomon was asked by God
what do you want me to bless you with? Then Solomon asked, bless me with wisdom. Wisdom, knowledge to distinguish between what is right and what is wrong, what is good and what is evil. And God was so pleased. He said, you did not ask for long life. You did not ask for strength to overpower your enemies, but you asked for wisdom that I am blessing you with. Today in the modern society, as you walk out from this campus, this is that knowledge that you have already received to distinguish between what is good and what is evil. You are no longer in an LKG. You are no longer in a school. Now you are completely a grown-up adult. You should be able to know what is good for me, what is good for my family, what is good for my country, what is good for the place where I am living in. If we have that wisdom, I would say all the knowledges that you got from this campus will be useful. And why do we learn? We learn to live. How do we live this life? No matter what we believe in, maybe in the Christian church, Hindu religion, or Islamic religion, maybe Bible, Quran, or Bhagavad Gita, whatever holy scripture we have, all these are inviting us to have the spiritual enrichment of faith. If we believe that God is the one who gives us wisdom, God is the one who directs us in the right direction, then the faith that we have always will be expressed through our actions. That is the third step. That means love. Learn, live, and love. I have two samples here. Just basin and a towel. This is a call to action. No matter whatever you do, maybe teaching, maybe a nurse, a doctor, a professor, or a justice, whatever we do, it should be a form of action, what we learned and what we live in our daily life. Faith without action is dead. So maybe as we read in the Gospel of Matthew chapter 25, God is going to ask us at the end, did you feed me when I was hungry? Did you give me a drink when I was thirsty? Did you clothe me when I was naked? Did you welcome me when I was a stranger? Did you visit me when I was in prison or when I was sick? Every knowledge that we are receiving, every faith that we have should be expressed through our actions. Maybe serving others by washing their feet and washing their hearts. So my dear graduates of 2023, I am so proud of you. If you have learned anything from this beautiful campus of Christ College, if you have believed in any faith that you have received, tomorrow when you walk to your own area of profession, you should be able to express that faith and knowledge that you received through your actions. Then all the professors, all the teachers educated you will be proud of saying that he or she is my best student. So today, I would like to congratulate the management of Christ College because this institution comes under the umbrella of Devamatha CMI Province Thrissur. This is the first university college that we started in the province, and it still remains number one in our province. Now we have courses beginning from LKG all the way through PhD. So a child who comes to this campus can go out being a professional engineer, being a professional doctor, whoever you want to be. So my dear students, parents, and professors, I would like to congratulate you for keeping this campus up high in spirit and morality. God may continue to bless our campus, and on behalf of all the CMI priests and the entire faculty of Christ College, I would like to congratulate you. Blessings and best wishes to you. May God bless you. Thank you, Father, for your pleasing and benevolent note. Now let us listen to the convocation address
followed by the conferment of the degrees. It is my privilege to invite our chief guest, Honorable Justice, retired Korean Joseph, former Judge, Supreme Court of India, to deliver the convocation address. Esteemed Principal and Father Dr. Jolie Andrews, Father Davy, Father Joy, Father Wilson, other fathers on the dais, and among the audience and the former manager, Father Hon'ble, esteemed gurus on the dais, the principal and vice principal, Dr. Shiba, and your beloved chairman, Mr. Bharat, dear teachers, parents, my dear students, and all those who are associated with Christ in Alakuda. This is a great day indeed in your life. When we were actually in the university, we never had an opportunity to receive a certificate wearing this sort of a gown. Though thereafter I had worn this gown several times for giving the certificates. So, as Father Davy and Father Jolie said, you are actually blessed. You are fortunate in many ways. One, in having been formed in Christ by the great gurus. Two, in having been part of a distinguished batch. Three, in having been placed and being placed in many of the corporates. So this great day, all that you need have already been told to you. So I was wondering what I should add as part of the convocation address. Father Davy spoke to you about wisdom. Let me ask one question first to the doctors, not to teachers, the PhDs. What is the meaning of wisdom? And what is the difference between knowledge and wisdom? So, conventionally in convocation address this question, nobody asks a question to the awardees. I'm just asking, making it simply informal to make you understand what it is. If your chance is so, I'll go to the PGs, rather the graduates. What's the difference between knowledge and wisdom? Then I'll go to the graduates, UGs. You are happy that you have learned a lot of knowledge in the institution, or you are happy that you have acquired wisdom from this institution? It's both, no doubt about it. Wisdom is the application of knowledge, as simple as it is. You may get a lot of knowledge by being taught, by your own learning, by other exposures. But unless you know how to apply that wisdom in a given situation where you are to manage the unknown, that's the second aspect of wisdom. Ability to manage the unknown. A situation which we have not faced in life. A situation which you have not ever come across in life. Then this knowledge should percolate to the other faculties and tell you this is the way to go. And that's a beautiful song. Can you recollect what was sung here in the
ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന, മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ, ഇത്തിരി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എൻ്റെ ഉൾത്തിരി ഒന്ന് തെളിക്കണം. ദിസ് ഈസ് വിസ്ഡം. Wisdom comes not from here. Knowledge here, wisdom, you have to still percolate down. Yes. When you are in crossroads in life, where to go, where to turn, how to go. These are the three crossroads you might face in life. Ulti, inner light. The wisdom from the knowledge that you have gained from this institution, it will give you wisdom. Can any one of you say the motto of this college? The first preference again to the PhDs. Motto of the college. Don't go to Google now. Then PG. Then graduates. All right. That's again connected with your wisdom. It is a Sanskrit written in maybe in Hindi script. Jivit Prabha. Sanskrit pronunciation is different. Light of life. Light of life. Because we live in a world where the culture is of silence and is of death. We live in a world where the situation around us is a culture of silence and a culture of death. It's where you are going to make a difference. A product of Christ, wherever you are going to blossom and show that there is still light, and this light can remove the darkness. The whole purpose of having a light is not to project yourself. Yes, the light that you are, you should be shown, no doubt about it. But others should be in a position to see around you. I just want to add a little mischievous quibbling, if I can use the two expressions, to what Father Davy said on wisdom. When the difference between good and bad. One part of it, Father Davy said, I am just adding the second part of it. We must know what is good to me, to my family, to my friends. But wisdom tells you that you must know what is good for your brethren. More than what you should know what is good for you. This is what Christ, this institution, has taught you, has shown you, and you should be keeping in mind. A man conscious of others' presence, others' significance, others' importance. That's what the Constitution also says, no? Our Constitution, the preamble, the Constitution starts with the word we. It's such an inclusive Constitution. Can anyone of you tell where this word we was taken in the Constitution of India from? Well, I don't want to test your patience again. It's from the American Constitution. It starts with we. We, the people of India. We is inclusive. Nobody is left out. It is that inclusivity that should make a difference in everyone who goes out of this institution. Wherever you are going to make a difference, and you must make a difference. And how will you make a difference? With that, I will probably conclude this convocation address. How are you going to make a difference? What difference do you make as a product of Christ? In your family, in your workplace, in your work friends, among your friends, colleagues? What difference do you make? Have you found any difference in having been formed here in this Christ? Having had that motto animating you to have the light of life versus the culture of death. Yes,
the difference that you will be making, I'll tell you in your 5 attitudes. You are going to make a difference in the places where you work, in your 5 attitudes. Probably in this auditorium, when I came long back, I have told about these attitudes, I believe. But believe, I feel that this is very important. One is your attitude towards money. It's very important. If you have a correct attitude towards money and what is significance in life, and what is its relevance in your career, then you will not be money-minded. We always fall because we become money-minded. If you ask me 3 curses the country is facing now, one is corruption, second is casteism, third is communalism. Have you ever found any difference in being in this campus? Any distinction, any discrimination? Let me ask you that way, bluntly. There's no discrimination here. No discrimination on the basis of caste, color, creed, language, gender, place of birth. Irrespective of what you are, where you come from, what gender you belong to, what religion you profess, what language you speak, what wealth you have, how beautiful you are, makes no difference. Your distinction is that you are a citizen of India entitled to equal dignity as any other person. And that is the preamble of the Constitution says fraternity, assuring the dignity of the individual. The dignity of the individual citizen does not depend on your wealth, your caste, your religion, your language, your positions, your possessions, your gender, your place of birth. No. Irrespective of all this, you should be in a position to treat everybody with equal dignity. You will be in a position to treat everybody with equal dignity only if you have a corruption-free attitude towards money. Otherwise, you'll always be thinking about this money-minded approach in whatever you do and wherever you go. Free from that corrupting attitude and have an attitude of rectitude in your life when you think about money. Second is pleasures. Everybody is having shortcuts now. No? I will continue only for 5 more minutes. If you don't get these attitudes, you will be, in your aptitudes and approach, you will be in soup when you go to your places. Second is your pleasures. No, people who want to have, they have no time or patience for the pleasures, be it in your food, be it in your habits. Everybody wants shortcuts. Develop a right approach to the pleasures. Yes, your God does not want you to be a hermit and to be away from the world. God wants you to be in the world and enjoy the world. But when you enjoy the world, please keep in mind that this is an enjoyment which is not exclusively yours, it is for others also and for the progeny to come, people to come after you also. Be always aware of this attitude. Third is power. Everybody is so crazy about, everybody who comes to any place thinks next about what next place I get, the power, the position. Well, this power and position I'm mixing just to save the time. This will come. If you go after them, you will be in trouble. If they come after you, you will be honored. Take pleasure, take pride in being honored when these positions come after you, rather than you go after positions. When you are in right attitudes, positions will come after you. You will prove a distinct person of Christ. Then, of course, the last one is popularity. Popularity is a crazy thing as of now. Any social media, any other media you go, people just want to be popular. Right way, wrong way,
regular way, irregular way, legal way, illegal way. All these, there's a craze for popularity. Again, it is not something to be demanded, but to be commanded. Don't run after that, it will run after you. So have that command with you, and this discipline will decide your destiny. You have just started the long journey in your destiny. Be a disciplined person in life, and this discipline of yours will decide your destiny and not anybody else. All the best to you. Hearty congratulations. God bless you. Jai Hind. Thank you, sir, for your inspiring note. Now we move on to the phenomenal session of today's ceremony. It's time to confer the well-deserved degrees upon our graduates. First, we have the PhD convocation ceremony. I invite Honorable Justice to do the honors. First is from the Department of Chemistry. Here, may I call upon to the dais Dr. V.T. Joy, Head of the Department, and also the Research Guide of Dr. Gina C.B. Dr. Gina C.B. completed her PhD thesis on development of high-performance redox flow batteries for energy storage. Dr. Gina C.B. successfully developed a zinc ion redox flow battery without zinc dendrite formation during the battery charging, and the results were published in leading international journal Energy Storage. This work caught the attention of scientists worldwide, and the work was highlighted in the international edition of Photovoltaics magazine. Next is from the Department of Geology and Environmental Science. I invite the Head of the Department, Dr. Subin K. Jose, and Research Guide, Dr. Sri Kumar R. of Dr. Sinda KB. Dr. Sinda KB completed her PhD thesis on land use changes and soil water degradation of Thrissur coal wetland system, Kerala. The main objectives of her study was to comprehensively understand the land use changes in the coal land and the surface and groundwater quality status and the soil characteristics before and after the 2018 deluge. Also, this PhD is the first one from the Department of Geology and Environmental Science. We continue with the PhD convocation. Next awardee is Dr. Thrissur Mohan OM from the Department of Zoology. I request Head of the Department of Zoology and Research Guide of Thrissur Mohan, Dr. Suthi Kumar AV, to be please on the dais. Dr. Thrissur Mohan has completed her PhD on the ecology of social spider, Stegodipus saracinorum, Kash, 1892. In this study, the different ecological aspects together with cooperation, competition, dispersal behavior, kleptoparasites, climate change, and endosymbiotic bacteria of this type of spider was considered and explore the influence of kleptoparasitic ants on the foraging behavior of this type of spiders. Thank you. Next awardee is from the same Department of Zoology, Dr. Praveen K. I invite Dr. Leon Verghese, Research Guide of Dr. Praveen, to be pleased on the dais. Dr. Praveen's thesis is on pharmacological prospects of Camphora rotunda and their endophytes with special emphasis on anti-helminthic activity. This thesis focused mainly on the evaluation of two medicinal plants for treating bacterial and helminthic infections. Thank you. Moving on to the PG convocation ceremony. First is MSc Botany Self-Financing Department.
I invite Professor E.J. Vincent, Head of the Department, and Ms. Sri Lakshmi V.V., Class Teacher, to do the honors. The topper is Divya P.S. Aishwarya Ramesh. Aishwarya Ramesh. Akhila S. Albin Jose. Alina Joseph. Alida Francis. Alida Davis. Annette Francis. Anisha Pragash. Arshel Sebastian Zaiza. Fasih K. Naval PP. Nasia K. Ranjini CR. Audience, kindly give a loud applause to the awardees. Sanika Madhavan S. Sneha CJ. And Surya Prabha R. We continue with the PG convocation ceremony of MSc Chemistry Aided Department. I invite Dr. V.T. Joy, Head of the Department, and class teacher, Dr. Arun S., to come forward to do the honors. The topper, Devika P. Aditya PC. Aditya PC. Anna Shaji. Gia Mole Tommy. Lena TL. Sona Babu. Sona Matthew. And Sri Lakshmi P.
Next is MSc Chemistry Self-Financing. I invite Ms. Greeny K.I. HOD and Ms. Femi Francis, class teacher. Indrajit KB, the topper. He is receiving the Medal of Merit from the chief guest. Aishwarya Radhakrishnan. Angida K.A. Angida K.A. Aisha Abir A.S. Hasna Shahjahan. Kavya Manoj. Rinshi T. Sneha TJ. Sneha TJ. Taslima KT. And Vismaya Vinayan. To follow with, we have the convocation of MCOM aided department. I request Dr. Joshina Jose, head of the department, and class teacher Dr. Arun Balakrishnan to do the honors. Varsha Sunny. Varsha Sunny is the topper of this class. Adhila Abdul Aziz. Ajit John. Anjali PD. Arya CG. Delisha Babu. Elizabeth David. Jasmine Joy. Jisma Rafi. Joseph Wilson K. Little Flower PJ.
Rani Roy M. Rosmi Joby N. Amrita M. And Deepthi PP. Continuing with, next is the convocation ceremony of MSc Computer Science Self-Financing Department. I invite Ms. Sini Thomas, Head of the Department, and Ms. Priyanka KK, Class Teacher, to do the honors. The topper of the class is Anne Mary. Adi PH. Akhilesh NS. Akhila Anthony. Ashwadi KJ. Dorna Moore. Dorna Moore. Jis Maria Paul. Justin Babu. Racy PA. Rosmi TB. And Sreya Haridas. We continue with the convocation of MA Economics Aided Departments. I invite Dr. Franco T. Francis, Head of the Department, and Class Teacher Dr. Sashi C. to come forward to do the honors. First comes the class topper, Joseph Jose. Anna Maria George. Dear audience, you are supposed to clap for the awardees. Devika MS. Eflin Jacob. Esin Joy. Jeevan TV. Jyoti Lakshmi Gopi. Kesia Benny.
Kesia Benny, Pavitra Vinod, Prabida PP, Sandra Manoj, Sanina MR, Sara Maria George, Sona Vishwanathan, Vidya M, Anal Apukutan, Angela Paul, Anjita KB, and Anita MA. So let's give a big clap to the MA Economics degree awardees. We continue with the MA English Literature Self-Financing Department. I invite Dr. Hemalata P, Head of the Department, and Professor Priya VB, class teacher, to come forward to do the honors. The class topper, Harita Sunil. Aishwarya Murali. Aishwarya S. Kumar. Angel Clement. Aishwarya T.R. Telna Dali. Fatima B. T.A. Hari Shankar K. Jenisha Shajan. Jinsha Johnson. Joji Eldos. Maria Jose.
Priya MP, Roselet Ryson, Savio Viju, Sarah Davis, Uttara PA, and Vishal R. Audience, please note, let's continue cheering the awardees. Next is MSc Environmental Science Aided Department. I call upon Dr. Subin K. Jose, Head of the Department, and Dr. Manju N.J., Class Teacher, to do the honors. First is the topper of the class, Williams Raphael. Amrita M.U. Amrita M.U. Ashin Saji. Chandini Shashi Menon. Christy M.B. Denita Francis. Devika K. Emil Sabu. Audience, please cheer the awardees. Ganeshyam T.S. Grishma C.B. Indra Shashikumar. Krishna Priya PG. And Manu Simon. Let's give a big round of applause to MSc Environmental Science degree holders. We continue with MSc Applied Geology Self-Financing Department Convocation. I invite Dr. Anto Francis K., Head of the Department, and Class Teacher, Dr. Irene Joseph, to come forward to do the honors. Kartika J.H., the class topper. Adira P. Sandosh. Adira P. Santosh. Akshaya Prakash. Anjana Ajit. Audience, please applaud the awardees. Aparna Rajan. Aparna Ji. Arjun Pradeep M.
Chandani S. Grishma Ganesh. Haifa Abdul Karim. J. Krishnanuni. Rahul Raj R. Sri Lakshmi N.S. Sukrita Anthony. And Varsha Krishnan. Next is MA History Aided Department. I invite Dr. Srividya V, Head of the Department, and Mr. Deepak J, Class Teacher, to do the honors. First is Gifty VJ, the class topper. Anaka CA. Anaka CA. Anita AA. Anjana G. Archana TV. Arina Shaju. Fini P. Augusti. Jissa Joju. Jidin Krishna A. Joshin Johnson. Nibha Unni. Nijida KS. Sheen Elizabeth. Sri Lakshmi KR. Swadi Krishna K. To follow with, we have the convocation of MSc Mathematics Aided Department. I invite Dr. Seena V, Head of the Department, and class teacher Ms. Tintu Mol Sunny to come forward to do the honors. First, we have Sri Lakshmi Walson, the class topper. Adwin Ausen. Anjana Beni. Anne Rose Shaju.
Anupama Roy, Anushree AD, Christy Davy, Kavita EH, Noble Jose, Sanjay Sojan, Sane CJ, Sharon P. Johnson, Sneha KS, and Sri Lakshmi KP. Next is MSc Physics Aided Department. I invite Head of the Department, Dr. Sudhi Sebastian sir, and Mr. Edwin Jose, class teacher, to do the honors. The topper is Annam Kshema Thomas. Adina Krishnan UR. Adina Krishnan UR. Anju Krishna KK. Caroline Sandosh. Keslin Wilson. Paulmon T. Jason. Ria P. Davis. And Sandra KS. Okay, next we have MSc Physics Self-Financing Department. I invite Dr. VP Joseph sir, HRD, and Ms. Anjali Joby, class teacher, to do the honors. The topper is Nafia Praveen MA. Angel Maria L. Anisa Maria Jose. Anu Maria KR. Abarna K. Ashwini TS. Hawa Hairat K.
Jissa Maria Joy, Sarin T. Thomas, and Sweetie Chaco. To follow with, we have the convocation of MSc Clinical Psychology Self-Financing course. I invite Ms. Christina Tony, head of the department, and class teacher Ms. Renia CV to come forward to do the honors. The class topper comes first, Krishnendu Radhakrishnan. Aishwarya N.J. Anakha Uday. Charlotte Johnson. Devi Chandana MS. Dilsa Nasreen. Meghana M. Nahida Sharif. Neeraj Joy. Naurin Siraj. Sandra Maria. Shibla Bashir. Shritila PS. And Therese Sebastian. Next is MSW Self-Financing Department. I invite Dr. Ajish George, head of the department, and Ms. Amrita Tangal, class teacher, to do the honors. First is Ashley Shajan, the class topper. Abhishankar MD. Aishwarya Raghunath. Anamika Chandran. Angel Peter. Anna Baby. Ashwadi ES. Adul PR.
Deena TA, Devika PS, Dilshana PV, Jismi John, Mariatul Hisana KY, Arjun Ravindran, Punya Pratap, Rinu Agustin, Shilpa Varghese, Rosmi Paul, and Sona Sekera. To follow it, we have the convocation of MSc Statistics Self-Financing Department. I invite Dr. Davis Anthony Mundasheri, Head of the Department, and class teacher Ms. Gigi MB to come forward to do the honors. Kavya R. Nair, the class topper, comes first. Angel Rose AJ. Anita Baby. Ashwati Jayaraj. Hilda Edison. Linta Joy. Meenu CS. Rosemall Vergis. Shanti Krishna TU. Sheetal Anna Sabu. Sona Ans Reggie. Sona KP. And Shreya Shashi. Students, kindly note, a feedback form will be given to the degree awardees now. You may please fill up the form now as you receive. Next is MSc Zoology Aided Department. I invite Dr. Sudhikumar AV, Head of the Department, and Dr. Sister Dilla Jose, class teacher, to do the honors. Grishma TS, the class topper.
Anakha Chelat. Anjana K. Nair. Anne Jacqueline Jason. Anna Ann P. Jose. Adira VT. Agnes Jose. Ayana R. Devika Surendran T. Jesna Maria. Kirtana Prakash. Likita K. Akhileshwaran. Maria Rose Davis. Marin Joseph. And Sandra Wilson. Next is Library Science Department. I invite Ms. Sajida K.R., Head of the Department, and Ms. Nimita K., Class Teacher, to do the honors. Lakshmi Priya A., Class Topper. To the attention of the candidates, a feedback form is given to the degree awardees. You may kindly fill up the form now as you receive. Alfie Thomas C. Alfie Thomas C. Anjali C.T. Anjana V.S. Ansa James. Ashwajit V.T. Adira C.A. Rohit Anand. Edwin K.T. Hari Krishnan. Jomol C.D. Kriba A.L. Shafna Ashmi. And Alak T.N.
Please cheer the awardees. To the attention of all the degree awardees, you are not supposed to leave the college auditorium till you receive instructions. Please note that do not leave the college auditorium or step out without receiving instructions. We continue. We have come to an end of the PG convocation ceremony. We continue with the UG convocation ceremony. With much pleasure, I invite Dr. V.T. Joy, Head of the Department of Chemistry, and class teacher Dr. Rani Verghese, to do the honors for the Department of BSc Chemistry, aided. Devika Gopakumar. Lakshmi Manoj. Nandita Mohan. Ridhiya Joy. Alina Wilson. Amisha MM. Asha Prasad. Krishnendu Ji. Sri Lakshmi K.A. Dhanya K.G. Joyce Vincent. Namita Menon. And Swati Krishna. Next is BCom Aided Department. I invite Dr. Joshina Jose, HOD, and Mr. Renson John, class teacher, to do the honors. The class topper is Hiba Habib, KH. Ria Elizabeth Sebastian. Ria Elizabeth Sebastian. Amrita Nayana. Benson Benny. And Christy Shaju. Next is BCom Finance, Self-Financing, A batch. I invite Professor KJ Joseph, coordinator, and Ms. Sandhya V, class teacher, to do the honors. Fatima Janat KT.
Fatima Jannat KT, George Brown, and Sandra VJ. We continue with the convocation of BCom Self-Financing B Batch. I invite Professor KJ Joseph and Miss Tina Thomas, class teacher, to come forward to do the honors. Joe Mall KG, Jyotis CP, Kartika Satyan, Maria Shajan, Mina Sultana, audience, please cheer the awardees. Rafael Shaju, Shifana K.A., Niranjan Pramod, Srikuti V.S., and Thomas John. Next is BCom Finance C Batch. I invite Dr. P.L. George, class teacher, to the stage. Akhila Akbar, Anisha Babu, Shaniba H, Sneha James, Angel Mary Johnny, Francis Anthony, Lakshmi P. Anand, Yukta PM, Anne Cinderella, Anna Rose, and Sanjay Krishnan. To follow with, we have the convocation of BBA Self-Financing Department. I invite Professor Baby John and Ms. Kalpa Shivadas to come forward to do the honors. P.S. Sahala Syed, the class topper, comes first. Aishwarya K.S., and Zahira A. Next we have BCom Professional Self-Financing Department. I invite Professor K.O. Francis and Ms. Vijaya E.S. to come forward. Amal Anil Nair, Abhijit A.L.,
Aishwarya M. Alan KG. Ami Rose Terrace. Amrita Menon. Ashwati TV. Merin Davis. Navina TS. Ajina PI. Anandiga KR. Anjana M. Safa Ashraf. Sandra PA. And Vishnu V. Prasad. Next is BCom Taxation Self-Financing. I invite Professor PG Thomas and Ms. Jisha CL to the stage. Nandana Sripadi. Akshay Jose. Ayush Sagar MV. Fatima PJ. Risana PS. Sahala NH. Sharanya MS. Unnimaya MN. And Srihari VS. Next is BPA department. I invite Dr. Sony John T and Mr. Javio Jose to the dais. Adityu Krishnan KC. Next is BWalk Food Processing Technology. I invite Mr. Ashwin Sanjeev and Ms. Henneth to the stage. Divina Denny. Maria Babu. Akhil Babu MB. Chandana Binoy.
Krishnapriya P. Nayana A. Naufit P.A. Sandra Jason. Suhaila P. Avani V.S. and Lakshmi Priya V.S. Audience, let's continue cheering the awardees. To follow with, we have the convocation of BVOC Information Technology Self-Financing Department. I invite Ms. Gina George and Ms. Rija Eugene to come forward. The class topper comes first, Risla Shaji. Adityan N.A. Aparna K.M. Devasurya Pradeep. Shweta P. Anlia K.L. Ashwati K.S. and Mary Jesna. To follow with, we have the Department of BCA, Self-Financing. I invite Ms. Sini Thomas and Ms. Saumya P.S. onto the stage. Amrita K. Devika P.B. and Alina Joy. Next is BSc Computer Science Self-Financing. I invite Mr. Jojo Sebastian to the stage. Aloysius Anthony. Anuranjita KT. Amal Krishna KA. Devanand PS. Devapriya PM. Nandana Nandakumar. Orma MM. Sijo Shamjo. Abhinav Rajesh. Aishwarya AR. Ajay CR. Mehna NM. Nida Naushad. Nihal Ahmad.
Rifana Riaz, and Srihari KB. We commence with the BA Economics Self-Financing Department Convocation. I invite Professor Bose PR and Ms. Nivedya CA onto the dais. Afzal MA, Ahana, Meherban CS, Aishwarya Lakshmi, Amina Salim, Amna, Asrit KJ, Ashwin Nair, and Sharon Shaju. Next is BA Functional English Aided. I invite Professor Pallikadal Mary Patros and Dr. KJ Varghese to the dais. The topper is Admaja M, Fatima Naureen, Nia Dillo, Nia Dillo, Sweda Krishna KU. Next is BA English and History Double Main Self-Financing. I invite Dr. George Alex and Ms. Ronnie Francis to the stage. Nihla K, Abisha Hassan, Anandida CR, Angel Maria John, Anuj K, Kaveri KS, and Nandana MB. Upcoming next is BA English Literature Self-Financing Department. I invite Dr. Hemalata P, Head of the Department, and class teacher Ms. Srilekha Chandrasekharan onto the dais. The class topper comes first. Aishwarya KS, Reema Majid, Kartika M, Shridat MS, Tabassum Sakir, Anugraha Lakshmi, Kavya VL,
Nafila KN, Nimita TS, Sachu George, Sandra K, and Archana PB. Next is BSc for Technology, Self-Financing. I invite Mr. Binu George and Ms. Sophia Rachel KURIAN onto the dais. The class topper is Sri Lakshmi V. Aditya Chandran, Praveena Girish, Anaka VT, Aslaha Siraj, Belga Elizabeth Joseph, Deviga Suresh, Fiza Harris, Kaveri Anil Kumar, Parvati S. Prasad, Reham Shakir, and Sharafun Ban CA. To follow it, we have the convocation of BSc Geology Aid Department. I invite Professor Tarun R. HOD and Ms. Swishma P. Dev to do the honors. Adira MS, Atul V. Anil, Lakshmi Priya Menon, Riya CR, Akshay KS, Ashita KM, Jiva KS, Manu David, and Gokul P. Gobi. Next is BSc Geology, Self-Financing. I invite Dr. Andrew Francis K. and Dr. Sunitha D. to do the honors. First is Annette Joby, Krishna Priya KB, Sakna Sakir, Amrita Mohan Krishnan,
Anaka C, Devika ED, Elvina Sabu, Riswana CM, and Devika MS. Next is BSc Hotel Management Self-Financing. I invite Mr. Pius Joseph T and Mr. Ajit Mani to do the honors. The class topper is Aishwarya B. Nandana PB, and Rajeshwari VA. Upcoming next is BA Malayalam Literature Self-Financing Department. I invite Head of the Department, Dr. C.V. Sudhir, and Ms. Sinto to be on the dais. Class topper comes first, Gopika R. Akhil PH. Akshaya KB. Anakha PS. Adira T. Suresh. Gayatri MM. Naushida MR. Navya Xavier. Nevis Augustine. Nithin KR. Shyam Shankar. Vishnupriya PV. And Gloria Roy. Continuing with, next we have BSc Mathematics Aided Department. I invite Dr. Seena V, Head of the Department, and Dr. Shindo KG, Class Teacher, to do the honors. The class topper is Zerin Maria. Alina Babu. Adira VP. Meera AS. Namita Nandan. Rose Sia MG.
Angeline Rose Verghese, Delna Thomas, and Roshin Sliba C. Next we have BSc Mathematics Self-Financing Department. I invite Dr. Jojo KT and Ms. Mary Paul K to do the honors. We have Gobiga Ramesh. Next is BSc Physics Ada Department. I invite Professor Dr. Sudhir Sebastian K and Mr. Edwin Jose to do the honors. Candidates, please note, kindly fill the feedback form as you have received. Abhiram KS. Please fill the feedback form which has been provided. The forms will be collected from you. Adarsh ES. Alvin Shibu. Helen Maria Davis. Linus C. Liju. Mubina Parvin. Nandana T.S. Nivedya Hemachandran. Arya S. Festo Joffi. John Regis. Nuha Sawad. Aishwarya Nair. Terence Alfie Matthews. And Swadi Prasad. Upcoming next is BSc Physics Self-Financing Department. I invite Professor V.P. Joseph and Ms. Simi Jaws onto the dais. The class topper Anne Maria comes first. Joe Payapilli. Kavya Verma. Manuel Joshi. Akshaya Thomas. Anselin Johnson. Arya Das. Joel Joju. Meghana Maria KB.
Neha T.S., Harishankar S., Srinidhi, and Twinkle Shaju. Next we have BSc Psychology Self-Financing B Batch. I invite Ms. Christina Tony and Ms. Shreya Weyes onto the dais. We have the candidate Alina Zarin VW. Next is BSW Self-Financing Department. I invite Dr. Ajish George and Ms. Amrita Tangam to honor the dais. Adulya ES, the class topper. Abhinav Unnikrishnan. Arjun B. Nair. Merita Paul. Aishwarya K.A. Agash K.S. Amrita N.U. Annette Maria Biju. Joshua Sebastian. Neha S.R. Hannah Davis. And Jarin Jose. Next is BSc Zoology Aided Department. I invite Dr. Sudhikumar A.V., Head of the Department, and Reverend Father Jijo Francis, class teacher, to do the honors. First is Anita Verghese. Adulya Manigandan. B.B. Halima. Vindhya A.B. Hridya Dinesh. Malavika K.V. Nakshatra Santosh. Nehla V.A. Sona Shaji. Alina Vincent. Minnu Maria Thomas. Nimisha P.S. Samira Joy. Tessa Matthew.
Aparna T.S., Arya K., and Meenakshi V. Kumar. Audience, let's give a big cheer of applause to all the awardees. We mark our gratitude to the honorable dignitaries on the dais for their patience and benevolence. We continue with the ceremony. It is my pleasure to call upon our beloved manager, Reverend Father Joy Pinikaparambil, CMI, for the address. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. ഭാരതത്തിൻ്റെ നീതിപീഠത്തിൽ മലയാളിക്ക് എന്നും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് കുര്യൻ സാറ്, കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടുള്ള ജോളിയച്ച, ദേവമാത പ്രൊവിൻസിൻ്റെ വിക്കർ പ്രൊവിൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ദേവി കാവുങ്ങലച്ച, വിൻസനച്ച, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ്, ഡീൻസ്, അധ്യാപകരെ, HODs, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, മാതാപിതാക്കന്മാരെ, പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, ഉദിച്ചുയരുന്ന സൂര്യൻ്റെ പ്രഭയോടുകൂടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മുഖവും മുഖത്തുള്ള പുഞ്ചിരിയും അഭിമാനത്തിൻ്റെ എന്തോ നേടിയതിൻ്റെ ധൈര്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പകിട്ടോട് നിൽക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൊമ്പ് കൂടുതലുള്ള ആളുകളാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലാണ്. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് ഒരു കൊമ്പ് കൂടുതലുണ്ടല്ലോ, A++. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡിഗ്രിയിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ പേരുണ്ടാവും, A++ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക മെറിറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. അത് നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. 4 വർഷത്തേക്ക് ഇനി വരും 4 വർഷത്തെ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഈ A++ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായി അതിന് UGC ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരം കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ്. ആദ്യം നമുക്കൊരു ഇടി കിട്ടി, കുട്ടികളുടെ റെസ്പോൺസ് മോശമായിരുന്നു UGC ചോദിച്ചപ്പോൾ. പിന്നീട് നിങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ A++ എന്നുള്ള ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കൊമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലുണ്ടാവും. അതിന് തന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് A++ വാങ്ങിക്കാൻ കൂടെ നിന്ന് ചേർത്ത് ജോളിച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചേർന്ന് നിന്ന് നമ്മുടെ വിജയത്തിൽ പങ്കുവഹിക്കാൻ കൂടെ നിന്ന ഇത് നിങ്ങളുടെ വിജയമാണ്, നമ്മുടെ വിജയമാണ്, ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ വിജയമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു അഭിനന്ദനം, വലിയൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് PGയിലാണ് നമ്മൾ കോൺവൊക്കേഷൻ നടത്താറുള്ളൂ. ഈ വർഷമാണ് പുതുതായി ഡിഗ്രി കഴിയുന്നവരും നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത് തുടർച്ചയായി ഡിഗ്രിക്കാരെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രിക്കാർക്ക് വലിയ കയറ്റി കൊടുത്തുകൂടെ? അവരെ കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ടുള്ളെങ്കിലും അവർക്ക് വലിയ അഭിമാനത്തിൻ്റെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ നൽകാൻ. എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഷീറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും അലുമിനി, ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ അലുമിനി എന്ന മാർച്ച് 2nd സാറ്റർഡേ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഈ പടിയിലേക്ക്, ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കടന്നു വരണം.
കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് മക്കളെ അണിയിച്ചൊരുക്കി വിടുന്ന പേരൻസിനെ പോലെ, മാതാപിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിങ്ങളിന്ന് അണിയിച്ചൊരുക്കി ഇതുപോലെ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കുകളായി നിർത്തുന്നതിൽ ഇവിടെ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അധ്യാപകരുടെ, ശ്രേഷ്ഠരായുള്ള അധ്യാപകരുടെ പങ്ക് മഹത്തരമാണ്. ആ കലാലയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി വരാൻ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കടന്നു വരാൻ മടി കൂടരുത്. മടി കൂടാതെ കയറി വരാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾ കുറിച്ചിടണം. വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ അറിയിക്കണം. നമ്മുടെ സെമിനാർ ഹാളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ചില ഫോട്ടോകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ കയറണം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലൊരു കുറിച്ചിടണം. ജീവിതത്തിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് പഠിച്ച കുട്ടികൾ വിളങ്ങുന്ന ഈ കലാലയത്തിന്, നാട്ടുകാർക്ക്, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് അഭിനന്ദനം കൊണ്ടുവരുന്ന മക്കളായി തീരാൻ നിങ്ങൾക്കാകണം. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് കൊമ്പ് കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല മാർക്കുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഉത്തരം പറയാതിരുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതിന് മുകളിലൊരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ കുട്ടികൾ എവിടെ പോയാലും ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഉത്തരം പറയാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്ന നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളായിരിക്കണം. നമുക്ക് അറിവില്ലാണ്ടൊന്നുമല്ല, നാണം കൊണ്ടാ, മറ്റൊരു കളിയാക്കോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ്. അറിയാത്ത കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അറിവൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് പറയാനുള്ള ധൈര്യവും തൻ്റെ ഇടവും ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ പടികൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളായി തീരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ തളർന്നു പോയാൽ അവനെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്താൻ നിങ്ങൾ പറന്നു വരണം. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളും തളർന്നു പോകാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. അത് കോളേജ് തലത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം, സ്നേഹം, അത് ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള, അവരെയും കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള, ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മൂലയിൽ പോയാലും അവരെ കൂടെ നിർത്താനുള്ള ചങ്കൂറ്റവും ധൈര്യവും ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ പടികൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാണിക്കണം. തൊട്ട് മുൻവശത്ത് നമ്മളൊരു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം പണിയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പടം കാണില്ലേ? ഗബ്രിയേൽച്ചൻ്റെ പടമാണ്. ഗബ്രിയേൽച്ചനായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു കലാലയമാണ് മങ്ങാടിക്കുന്നിൽ 56. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകമായി നമ്മൾ പണിയുന്ന ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, അതിനെ മുളപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിപ്പോയ കുറേ പേരുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ കമ്പനികളിൽ CSR ഫണ്ടുകളുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും കാശ് പോകണ്ട, ഒരു ഒപ്പ് മതി. പക്ഷെ അത് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാകണം. CSR ഫണ്ട് തന്നാലും നമ്മളത് വളരും. ഇന്നലെ ഒരു വലിയൊരു നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ എന്നറിയില്ല. അറിയോ? ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബാസ്കറ്റ് ബോളിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായി. തൃശ്ശൂർ കേരളവർമ്മ കോളേജ് വർഷങ്ങളായി കുത്തകയായി വെച്ചിരുന്ന ആ കിരീടമാണ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ. എത്ര പേർ കളി കണ്ടു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ. നിങ്ങളുണ്ടായിണ്ടാവില്ല, ഇവിടെയുള്ളൊരു മഴയാനും പോയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ മുൻവശത്തെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ആ കുട്ടികൾ അധ്വാനിച്ച് ആ കിരീടം നേടിത്തന്നത്. വീണ്ടും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിസൾട്ട് പ്രകാരം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് സ്പോർട്സിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നമ്മൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നമ്മൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞില്ല, ഒരു 2.5 മണി പറഞ്ഞിട്ട് കൈ അടിച്ചോളൂ. വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് നേടുന്ന വർഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേത്. അതിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പങ്കുകാരാണ്. കുറേ പേരെങ്കിലും പങ്കുകാരാണ്. വലിയൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്താ ഉറപ്പ്?
ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ്? 1 കോടി രൂപയോളം എൻഡോമെൻ്റ് ഉള്ള കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഒരു സ്ഥാപനമാകും ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലേത്. ആ എൻഡോമെൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ്ങും നോൺ ടീച്ചിങ്ങും കുട്ടികളും കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളവരാവും ഈ എൻഡോമെൻറ്റുകൾ. നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ 1 മാസത്തെ സാലറി എൻഡോമെൻ്റായി ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്കുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന. അതുവഴി എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങളുടെ പേര് ഇതിൽ അടിച്ചു വരും. ഒപ്പം ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ വിളിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളിവിടെ നിങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ വരാം, മക്കളാവും പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ ആവാം. സ്വപ്നം കണ്ടോളൂ, അന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള എൻഡോമെൻറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മേഖലയാണോ ആ മേഖലയിൽ നിങ്ങളൊരു മാസം സാലറി 1 പ്രാവശ്യം എടുത്ത് തരുന്നില്ല, 10 പ്രാവശ്യം എടുത്ത് തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഈ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ വരാനുള്ള വലിയ മനസ്സ് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയാം. ഇനി വരുന്ന കുട്ടികളും കഷ്ടപ്പാടിൽ കൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികളാകും. ഈ എൻഡോമെൻ്റ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹനമായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇനിയും വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി നിങ്ങളിവിടുന്ന് കടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ പേരിൽ വെക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേരും വിളിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ പേരും ഇവിടെ സ്മരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇതുപോലെ നല്ല സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളെ ആയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ കുറച്ച് പേര് പേരൻസ് അവിടെ പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ തലയിൽ മുടി വെളുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, മുഖത്തെ തൊലികൾ ചുളിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അന്നുണ്ടായ സൗന്ദര്യം ഇപ്പോൾ അവർക്കില്ല. ഈ സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. ആ മാതാപിതാക്കന്മാർ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും സ്നേഹിക്കാനുള്ള, ബഹുമാനിക്കാനുള്ള, ചങ്കോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ശോഭിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനികളിൽ എടുക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് കാണിക്കണം. നിങ്ങളെ കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്തൊക്കെ ആവാം. ആ തലപ്പത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും ആ കമ്പനിക്ക് എടുക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് കാണിക്കണം. ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വികാരം, മങ്ങാടിക്കുന്നിൻ്റെ ഒരു വികാരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലും ഹൃദയങ്ങളിൽ കുറിച്ചിടണം എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും കൂടെ തരാണ്. എല്ലാ വർഷം വരില്ലേ? ആരും ഒന്നും പറയണില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ വരണം. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ ഈ പടികൾ കയറി വരണം. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആകണം. സ്വപ്നമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സ് വെച്ചാൽ അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ആവുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ്. 5130 കുട്ടികളുണ്ട്. 10,000 കുട്ടികളെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോണം ഓരോ വർഷവും. അത്രയ്ക്കും വികസിക്കണം, അത്രയും കുട്ടികളോടെ വരണം, അറിവ് നേടണം, അറിവുള്ള മക്കളായിത്തീരണം. ലോകരക്ഷകൻ്റെ പടിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കയറി വന്നിട്ടുന്നത്. കൈവിരിച്ച് വാ മക്കളെ, കയറി വാ എന്ന് വിളിക്കുന്ന, മാടി വിളിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, ആ യേശുവിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള കലാലയത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ചില ഗുണങ്ങളെങ്കിലും ആ ലോകരക്ഷകൻ കാണിച്ചു തന്ന ചില മൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെച്ച് പുലർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാണ്. ആ കാണിച്ചു തന്ന ചില മൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗഭാഗിത്തുകളാണ്. ഡിഫറെൻ്റ് ലേബിളായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് 2 ദിവസം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന, മനുഷ്യത്വം കാണിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ്. ഒരുപാട് ചിലവുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതും ഇനിയും പുസ്തകങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്ത് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണത്. അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയ മാതാപിതാക്കന്മാർ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ
ഇവിടേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് ഇവിടെ പോയ കുട്ടികളുടെ മക്കളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കുറേ പേരെങ്കിലും ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഏതു സ്ഥാപനത്തേക്കാൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കലാലയമാണ് മങ്ങാടിക്കുന്നിലെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ്. ഒരു 5 വർഷം പുറകോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗന്ദര്യങ്ങളൊന്നും ക്രൈസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് ഇത്തിരി സുന്ദരിയാണ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ്. ആ സുന്ദരിയുടെ മക്കളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്ന, നന്മ നൽകുന്ന, സുഹൃതങ്ങളുള്ള, നന്മയുള്ള ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ മക്കളായി ഈ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ അംബാസഡേഴ്സായി ലോകത്ത് വിലസിക്കാൻ, വിജയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴികൾക്ക് വരാൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മയുള്ള മനുഷ്യത്വം കാണിക്കുന്ന മക്കളായി വിലസിക്കാൻ ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളോടെ, ആശംസകളോടെ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Father, for your delightful and inspiring notes. Now we have a solemn and symbolic act of changing the position of your tassel from right to the left, for which I request all the cameras to be turned towards the students, to the candidates. Now that your degree is being conferred upon you, please rise and change the position of your academic cap. Please rise, candidates. And change the position of your academic cap so that the tassel is on your left-hand side now. Thank you all. Please be seated. With much pleasure, I call upon Professor Dr. Sudhir Sebastian K., Controller of Examinations, for administering the oath. Audience, please rise. Candidates only, please rise and hold your right hand for the oath-taking ceremony. Kindly repeat what Sudhir sir is going to state and assert. As a graduate from Christ College, Irinjalakuda Autonomous, affiliated to the University of Calicut, I shall, in thought, word, and deed, ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of my duties wherever I am, and shall uphold the dignity and honor of my college and university. I pledge to uphold and advance social order and the well-being of my fellow members, and shall devote all my energy to promote unity, integrity, and the secular ideal of my country. Congratulations. Thank you, sir. All of you kindly be seated. Here follows the felicitation addresses. To begin with, I humbly call upon Dr. Xavier Joseph, Vice Principal and Joint Convener of the ceremony, to felicitate the awardees. Good afternoon, one and all. Before I begin, let me assure you that I won't take much of your time. Respected Chief Guest of the day, Justice KURIAN Joseph Sir, CMI Devamatha Provincial, Vicar Provincial, Reverend Father DAVY KAVUNGAL, College Manager
Reverend Father Joy Pinika Parambil, Principal Father Dr. Jolie Andrews, other dignitaries on and off the dais, faculty members, staff, and the stars of the day, my dear students. Now, this is your day, my dear students. My hearty congratulations to all the graduates, both UG and PG, for your marvelous accomplishment. Father Davy KAVUNGAL mentioned about the first day when he came here to join the pre-degree course. My question is whether you remember your first day in this college. Of course, for joining the course. Okay, so that is actually a beginning of a new chapter in your life, a new journey. And if you remember, you can recollect that it starts with a little bit of anxiety and a lot of curiosity. Okay, and see, when you came here, you didn't know anyone in this college. Okay, and everything is new. And some of you might feel that you are, say, like a fish out of water, isn't it? And then from that moment on, so if you recollect, many things have happened, isn't it? You have achieved a lot of many things. The knowledge that you have gained, the skills you have achieved, and the friendship you have gained, and the life's lessons you have learned here. All these have changed you a lot, and you are now here, and what you are now is actually a collection of all these things. And Christ College has played a pivotal role in shaping you to what you are now. All these marvelous things, all those things happen in this college. Okay. Now, see, you have faced many challenges. You must have faced many challenges during your study here, and your teachers were there to guide you, to lead your way. So you must appreciate the effort taken by your class teachers or your mentors for leading you through the difficulties. നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക്. See, without their endless sacrifices, you won't be here, isn't it? സോ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ സാക്രിഫൈസസ് നിങ്ങളെ പല രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേരൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് മോറൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്. ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ യുവർ പേരൻസ്, വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഡൺ ഫോർ യു ടു ബി വാട്ട് യു ആർ, ടു മേക്ക് യു വാട്ട് യു ആർ നൗ. ആൻഡ് see, when you step out of this college or from this campus, so this is a safe place you have, isn't it? So when you step out into the real world, you will see or you will face with a lot of challenges. And Swami Vivekananda said, accept the flow of your life. You might face many difficulties, but whatever comes, accept it. Accept the flow of your life. And that doesn't mean that you must be passive or reluctant to all these things. So the thing is that do not resist the challenges and obstacles, but learn to use them for the growth and learning. That is the meaning. And in the end, you will see that everything happened for a reason. There is a famous speech by Steve Jobs. You know who is Steve Jobs? And if you search the YouTube, you can watch that. There is a speech by Steve Jobs. That is in Stanford University, I think. And in that speech, he says about connecting the dots. So you may not understand, even if you are taking all the pains, some things may not happen the way you want, isn't it? But in the end, when you look back, you can connect the dots. Okay, that is what connecting the dots. So you can watch that. That is a very interesting, motivating speech by Steve Jobs. And you can see, then you must have read the book Alchemist by Paulo Coelho, isn't it? And in that book, it is he says that when you want something,
when you really want something, the entire universe will conspire with you to achieve that. Isn't it? So the thing is that you need to really want something. You have to put in your energy and effort with 100% sincerity. So the universe will help you, the God will help you, and you will achieve it. Now, so you have changed your life here in this Christ College campus. Now the question is, how will you influence the life of others? Again, let me quote Swami Vivekananda. There is a statement. There are many quotes about the education, and this is the famous one by Swami Vivekananda. And he says, education is the manifestation of perfection already present in a man. So the perfection is there. Okay, so good and bad is there within you, within every person. So through education, you have to have the courage, or you have to have the clarity to select the correct one. You have to, this education, through this education, you have to light up your bright path. So when you surf the internet, see there is the surface web is there and the dark web is there, isn't it? You can connect it to your mind also, the internet, the surface web, the deep web is there, and along with that, that dark web is there. So it is your choice what you have to choose. Okay, so that is what we call wisdom. So Kurian Joseph sir mentioned about the wisdom. So you have to have the clarity to make the correct selection. That is what we call wisdom. Simple knowledge or mere knowledge is not, say, that is not adequate. You have to have the wisdom along with the knowledge, then only your life will be perfect. Now, you have, see, so you have to perfect. You have to perfect the self, yourself. That is education requires from you. And you are now, so you have a lot of responsibilities to the society also. So you have changed your life here, and now this is your turn. So the question is, how will you influence the life of others? You have gathered a lot many things. You have the higher education. Now you need to have the courage that gives you through the higher education to stand for the social issues. So don't hesitate to step up whenever you are needed. So you have to make the life of others, whether it's your family or your friends, try to make it better. So that is your, when you are stepping out from here, that must be one of your aim. And now you are a proud member of Christ alumni. Of course, Father Manager has just mentioned you. So you are a product of Christ College. And I urge you to always wear that badge with pride, announcing that you are from Christ College. Also, I request your continued support for Christ College, because the real strength of any institution is the alumni. So you have to support Christ College, because we have to give that education to the coming generations also, the quality education to the coming generations also. So your support is required, and I hope that you will be there always to support Christ College. Before concluding, say this is most majority are girls. Okay, women I think. Okay, so you are grown up, the women. And there is a saying that you educate a man, you educate a man. You educate a woman, you educate a generation. I hope you understand that, what it means. So, dear students, the girls, the women here, so you have a very important role in our country. So when you take any progressive country, you can identify or you can see that the women are educated and they have the freedom to interact in the issues that is prevailing in the society. So there is a very important factor. So you are now educated and you should be involved, or you should have the courage to rise and address the issues that are present in the society. Then only we will progress to a developed nation from a developing nation. So what all changes required? You know that. So just feel free, or you should have the courage to involve in that issues also. So that is my special request to the girls here. So congratulating you all once again. Thank you very much.
Thank you, Xavier, sir, for your pleasing note. With immense pleasure, I call upon Dr. Father Wilson Tarail, CMI, Director, Self-Financing Courses, Christ College Autonomous, to felicitate the event. ബഹുമാന്യനായ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാറേ, ഞങ്ങളുടെ വിക്കർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ദേവി കാവുങ്ങൽ CMI, മാനേജർ ജോയ് പീനിക്കപ്പറമ്പിൽ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജോളി ആൻഡ്രൂസ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ്, കൺട്രോൾ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ്, head of the department, all the teachers, notice staff, and my students. ഞാനിന്ന് ഈ തൊപ്പിയും ഗൗണൊക്കെ ഇട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡയറക്ടർക്ക് ഇത് യോജിച്ചതാണ്, എല്ലാ ദിവസവും ഇതിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു, സാറേ, വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത സാധനം ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ഇതെന്നൊന്നും ഇടാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമല്ല. നിങ്ങളിതൊക്കെ ഇട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്താ ശേലെന്നറിയാമോ? ഇനി ഫോട്ടോ വരും, ഇപ്പം സൂപ്പറായിരിക്കണം. ദാവീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ സാവൂൾ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദാവീദ് വന്നത് ഒരു ആട്ടിട ചെറുക്കനായിട്ടാണ്. ഗോലിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമല്ലനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് സാവൂള് ആ രാജ്യത്ത് പലരോടും ചോദിച്ചു. പലരും വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അതിലൊരു കൊച്ചു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു, ആട്ടിടയനായിട്ടുള്ള ദാവീദ്. വെറും 12 വയസ്സ് പ്രായം എന്ന് ഗമിക്കുന്നു. അവൻ കൈ ഉയർത്തി പറഞ്ഞു, ഗോലിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാമല്ലനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും. ദാവീദ് ചോദിച്ചു, സാവൂള് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിന്റെ യോഗ്യത? അവൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഞാൻ എൻ്റെ കവണ കൊണ്ട് കല്ലുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സിംഹങ്ങളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. സിംഹങ്ങളുടെ വായ് പിടിച്ച് കീറി കൊന്ന് 2 കഷ്ണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ മൃഗങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴുണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഈ കവണയ്ക്ക് അടിച്ച് ഞാൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ യോഗ്യത. രാജാവ് പകച്ചൂട്ടാ, നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം എന്തോന്നാ? അരയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കവണ, കുറച്ച് കല്ല്. എടാ പീക്കിരി പയ്യ, ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുമോ? രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഉടനെ പടച്ചട്ടയും അവൻ്റെ തൊപ്പിയൊക്കെ കൊടുക്ക, അവൻ അങ്ങോട്ട് ധരിക്കട്ടെ. ഈ കൊച്ചു പയ്യനെ പടച്ചട്ട ധരിച്ചോടുകൂടി ആകെ കൂടി താഴേക്ക് പോയി. തൊപ്പി വന്നപ്പോഴാ ഈ തലയ്ക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല, അപ്പോഴും പോയി. രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ തൊപ്പിയും പടച്ചട്ടയും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, എനിക്കിത് യോജിച്ചതല്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആയുധം. എൻ്റെ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് കവണയും കല്ലുമാണ്. എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പടച്ചട്ടയും തൊപ്പിയും അവിടെ വെച്ചു. ഇന്ന് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പടച്ചട്ടയും തൊപ്പിയും ഇവിടെ വെക്കണം. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് നിങ്ങൾക്കൊരു കവണയുണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അതും കൊണ്ടങ്ങോട്ട് പോ, അതും മതി നിങ്ങൾക്ക്. ക്രൈസ്റ്റ് ഓട്ടോണമസ് കോളേജിൻ്റെ ഒരു കവണയാണത്. അപ്പൊ കല്ലുണ്ടാ? കല്ല് കയ്യിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണെന്നറിയാമോ? അക്കാഡമിക് എക്സലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ എന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? A+, B+ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ? ശരി, അതിൻ്റെ
കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ആ മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അക്കാഡമിക് എക്സലൻസോട് കൂടി മാത്രമല്ല, NCCയിൽ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, NSSൻ്റെ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പലതും കൂടിയിട്ടാണ് ആ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പല സംഘടനകളും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ക്ലബ്ബുകൾ, ബച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്ര കുട്ടികളാണ്, 450-ലേറെ കുട്ടികൾ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കവണയോടൊപ്പം പല കല്ലുകളും നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ ഇട്ട് തന്നിട്ടാണ് ക്രൈസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്നും പടികടത്തുന്നത്. എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഗോലിയാത്തിനെ കൊല്ലാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ക്രൈസ്റ്റിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഗോലിയാത്തിനെ കൊല്ലാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ധൈര്യമായി പോയിക്കോളൂ. ഈ മുന്നിൽ കുറേ പേര് ചുവന്ന് തൊപ്പിയിട്ടിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സാറുമാരെ, എനിക്കും ചുവന്ന് തൊപ്പിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആയിക്കോട്ടെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഈ അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് തമാശ രൂപത്തിലെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, ട്രോളായിട്ട് വരരുത് കേട്ടോ. നേരം വൈകിയപ്പോൾ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ? ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കി 10 ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ വരാതെ ഗാർഡനിൽ ഇരുന്നവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചുവന്ന തൊപ്പിക്കാർ. പ്രോജക്റ്റ് സമയത്തിന് തീർക്കാത്തതിന് ശിക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഇടാത്തതിന് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. രാത്രി മുഴുവനും മൊബൈലിൽ ചിലവഴിച്ചതിൻ്റെ പേര് ക്ലാസ്സിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങി വീണിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിർപ്പിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ? കുറേ പേരുണ്ടല്ലേ? ശരി, ഒരു ടീച്ചറുടെ പേര് പറയാം, മോളി ടീച്ചർ. ആയിക്കോട്ടെ. ഇവരെല്ലാവരും, നിങ്ങൾക്ക് കവണയുണ്ടായാൽ പോരാ, കല്ലുകളുണ്ടാകണം. ഗോലിയാത്തിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകണം. ഈ കല്ലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തന്ന മഹത്തായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരാണ്. ഇന്നലെ ഡേവി സാറ് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയിട്ടോ, അതിവിടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഡേവി സാറെ, വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ. ഡേവി സാറിൻ്റെ വാക്കല്ല, നിത്യചൈതന്യ യതിയുടെ വാക്കാണ്. എന്നെ ക്രൂശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്, എങ്കിലും പറയാം. തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ സ്വന്തം മകനായ ഒരു ഗുരുവിന് കാണിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന ദിവസം ആ ജോലിയിൽ നിന്നും അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോകണം. ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ മക്കളെ, തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി സ്വന്തം മകനായ ഒരു ഗുരുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ദിവസം എന്ന് വരുന്നുവോ അന്ന് ആ ജോലി രാജിവെക്കണം. അങ്ങനെ സ്വന്തം മക്കളായി നിങ്ങളെ കണ്ട് ശിക്ഷണം മാത്രമല്ല ശിക്ഷയും നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക്, കവണ കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, കല്ലുണ്ടാകണം. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കി തന്നത് ആ കല്ലുകളാണ്. അവസാനിപ്പിക്കണോ? സമയമായി. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ ഒരു നോവലിൻ്റെ ഒരു വാക്ക്, പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള നോവലിസ്റ്റാണ് W.J. തറയിൽ, ഞാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ആ നോവലിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഉപ്പിലെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാവപ്പെട്ട പയ്യൻ പോവുകയാണ്. വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ധനാഢ്യനെ കണ്ടിട്ട് കൊച്ചു പയ്യനെ കൂപ്പിൽ ജോലിക്ക് വിടുകയാണ്. അച്ഛൻ മരിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അമ്മ പോകുമ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം കൊടുത്തു. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് രക്ഷയിലേക്കുള്ള സഹനയാത്ര. അതും W.J. തറയിലെ പുസ്തകമാണ്. ഈ പുസ്തകം കൊണ്ടാണ് ഈ കൊച്ചുമോൻ പോകുന്നത്. അവൻ ഒറ്റപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവനെ കള്ളനായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച നിമിഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആരും സ്നേഹിക്കാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന നിമിഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അമ്മ കൊടുത്ത ചെറിയ പുസ്തകം രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്നുകൊണ്ട് അവൻ വായിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 2023 എന്നുള്ള ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ
ആ നമ്പറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ, സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഏകനാകുമ്പോൾ, തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്ത് 2023 23 മാത്രം എടുത്ത് ഒരു ബൈബിൾ തുറന്ന് വായിക്കണം. 23-ാം സങ്കീർത്തനം. കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഇടയൻ, എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. പച്ചയായ പുൽത്തകടിയിൽ അവിടുന്ന് എന്നെ നയിക്കും, പ്രശാന്തമായ ജലാശയത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കും. അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഉന്മേഷം നൽകും. തൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി നീതിയുടെ പാതയിൽ എന്നെ നയിക്കുന്നു. മരണത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീണ താഴ്വരയിലൂടെയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടുന്ന് കൂടെയുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. എൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ അവിടുന്ന് എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഊന്നുവടിയും ദണ്ഡും എനിക്ക് ഉറപ്പേകുന്നു. എൻ്റെ ശിരസിൽ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പാനപാത്രം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അവിടുത്തെ നന്മയും കരുണയും ജീവിതകാലം മുഴുവനും എന്നെ അനുഗമിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഞാൻ എന്നേക്കും വസിക്കും. 23-ാം സങ്കീർത്തനം നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 2023 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 23 എടുത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ സമ്മാനമായിട്ട് ഈ സങ്കീർത്തനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യമായി പൊയ്ക്കൊള്ളൂ, ധൈര്യമായി പൊയ്ക്കൊള്ളൂ. ഗോലിയാത്തിനെ കാണുമ്പോൾ പകക്കരുത്. ഗോലിയാത്തെന്നവനെ കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നോക്കി നിങ്ങളുടെ കവളയെടുത്തുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കല്ലുകൊണ്ട് അവൻ്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ അടിച്ചവനെ വീഴ്ത്തണം. ആ ശക്തിയുള്ള ശക്തിയുമായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊള്ളൂ. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ കടമെടുത്തൊരു വാക്യങ്ങൾ, അഭിവാദനങ്ങൾ. താങ്ക് യു. Thank you, Father, for your inspiring note. It is with much happiness that I invite Mr. Bharat Jogi Anthony, College Union Chairman, to address the crowd and felicitate the event. ബഹുമാന്യനായ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സർ, Vicar Provincial, Devamatha Province, Father DAVY KAVUNGAL CMI, Manager Father Joy P. Nikeparambil, Principal Reverend Father Dr. Jolie Andrews, മറ്റ് വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സീനിയേഴ്സ്, ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നിവിടെ യൂണിയൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി തന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം മുമ്പത്തെ വർഷം PGക്ക് മാത്രമായി നിന്നിരുന്ന ഒരു കോൺവൊക്കേഷൻ സെറിമണി, PGക്കും PhDക്കും മാത്രമായി നിന്ന ഒരു കോൺവൊക്കേഷൻ സെറിമണി ഈ വർഷം UG സ്റ്റുഡൻസിനും കൂടി കൊടുത്തതിൽ ഏറെ നന്ദിയുണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്. പിന്നെ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആദരണീയ വ്യക്തികളെ പോലെ അറിവ് പകർന്നു നൽകാൻ പറ്റിയ ഒരാളല്ല ഈ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ. കാരണം നിങ്ങളെന്നേക്കാളും ഏറെ മുന്നിലാണ്, ഏറെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരാണ്, ഞങ്ങളുടെ മാതൃകയാണ്. നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നെപ്പോലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിന് ഏറെ പ്രചോദനമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഈ വിജയത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഇതേ ടീച്ചേഴ്സും മാനേജ്മെൻറ്റും തന്നെയാണ്. അവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദനങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ അടുത്ത വർഷം ഇതേപോലെ തൊപ്പിയും ഇതേപോലെ ഗൗണും അണിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ താരങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും ക്ലാസ് ഓഫ് 23ക്ക് യൂണിയൻ്റെ പേരിൽ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Mr. Bharat. Beauty is everywhere where a guest is honored and welcomed. We are truly gracious and honored for having the stately presence of two distinguished and eminent personalities as our chief guests for the day. I humbly call upon our principal, Dr. Reverend Father Jolie Andrews, to gift our chief guest, retired KURIAN Joseph, former judge, Supreme Court of India, with a memento. I invite all the dignitaries to assist our principal for the same.
Thank you, Father. With much happiness, I call upon our manager, Reverend Father Joy Piniki-Parambil, CMI, to gift the token of love and respect to our guests. Our manager, Father, is presenting potted plants to our chief guests to mark our reverence and gratitude for their esteemed presence on this gracious day. Thank you all. Now, let me humbly call upon Professor Sheba Varghese, Vice Principal and Convener of the event, to propose the vote of thanks. Good afternoon to all. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ, Devamatha Province Vicar General, Reverend Father DAVY KAVUNGAL, Manager Father Joy Piniki-Parambil, Principal of the Christ College, Reverend Father Dr. Jolly Andrew CMI, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സദസ്സിനെ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹനീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് വൈഭവങ്ങളെ വൈവിധ്യങ്ങളോടുകൂടെ സ്വായത്തമാക്കുക. നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആദ്യന്തം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. മനുഷ്യൻ ഉദാത്തവും മാനവികവുമായ ഭാവങ്ങളെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടും ഉൾക്കരുത്തോടും കൂടി സ്വായത്തമാക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഇന്ന് മുഖ്യ താരങ്ങളായി തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എത്തിച്ചേർന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങളാണ്. ഈ അക്ഷരങ്ങളിലെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിനും E for energy, D for discipline, U for unity, C for confidence, A for aim, T for talent, I for interest, O for opportunity, N for nationality. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ പടിയിറങ്ങുന്ന നിങ്ങൾ, ക്രൈസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഏത് രീതിയിൽ എവിടെ ചെന്നാലും ക്രൈസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നതിലുപരി ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എവിടെ ചെന്നാലും തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു യുണീക്കായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റിയോടുകൂടി വ്യാപരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, സമയത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ സാറിന്, നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വസ്തു സത്യമാണ്. ആ സത്യത്തിനെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് തീവ്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് നമ്മൾ ശക്തിയെടുക്കുന്നുവോ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയം. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ സാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വാർത്തകളിലൂടെയും അല്ലാതെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിലൂടെയും ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആ പദവിയെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മഹനീയത കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അളന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ തൻ്റെ ജീവിതശൈലിയിലും തൻ്റെ അക്കാദമിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി തീർന്ന ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ സാറിന് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ പേരിലും
അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്നിരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്, വിസ്ഡം ആൻഡ് നോളജ്. അതിനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്നും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുര്യൻ സാറിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇതുവരെ നമ്മുടെ അക്കാദമിക വർഷം നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചാവറയച്ചൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വസ്തുതകളാണ്. അത് കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവമാത പ്രോവിൻസിൻ്റെ വികാർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ കണ്ടുപിടുക ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസിലൂടെയാണ്, വളരെ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൂടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അച്ഛൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൂടെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രിയപ്പെട്ട ഫാദർ, ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്ത നമ്മുടെ മാനേജർ ഫാദർ ജോയ് പീണിക്കൻ പറമ്പിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് മാനേജരായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്ന, ഇപ്പോഴും ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനേജരച്ചിന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ ഇതുവരെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ PhD ആൻഡ് PG കോൺവെക്കേഷൻ സെറിമണിയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വർഷം പലരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആഗ്രഹങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ജോളിച്ചൻ്റെ ഉത്സാഹം UGക്കും PGക്കും PhDക്കും അത് ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അക്ഷീണം ഓടി നടന്നുകൊണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളോടുകൂടി ഇന്നേ ദിവസം ഇതേ രീതിയിൽ ഭംഗിയാക്കാനായിട്ട് സഹകരിച്ച, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൈയെടുത്ത് നേതൃത്വം നൽകി പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടുള്ള സേവ്യർ സാർ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങളോട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സേവ്യർ സാറിൻ്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങളത് കേട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ വിൽസൺ തറയിലച്ഛനും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ഭരത് ജോക്കി ആൻ്റണിയും അളന്ന് തൂക്കിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് തന്നു. സ്വാഗതാശംസ സംസാരിച്ച ഈ 3 പേർക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ ഡീനുമാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അനിൽ സാർ, ഡോക്ടർ KJ വർഗീസ് സാർ, ഡോക്ടർ ലിൻഡോ സാർ, ഡോക്ടർ റോബിൻസൺ സാർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ വിവേകാനന്ദൻ സാർ, എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടി നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രോളർ ഓഫ് ദ എക്സാമിനേഷൻ. കാരണം കൺട്രോളർ ഓഫ് ദ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഓഫീസ് ഈ ഫയലുകളും മെഡലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചിട്ടയോടുകൂടി ഡോക്ടർ സുധീർ സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിനെ ഭംഗിയാക്കാനായിട്ട്, നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു 5 സെക്കൻഡ് 10 സെക്കൻഡ് കാര്യമാണ് നമ്മൾ സംഭവിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ 10 സെക്കൻഡുകളെ അത് മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു. കൺട്രോളർ ഓഫ് ദ എക്സാമിനേഷൻസ് ഡോക്ടർ സുധീർ സെബാസ്റ്റ്യനാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ സദസ്സിനെ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട HODs ഉണ്ട്, ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ അതർ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്, മാതാപിതാക്കന്മാരുണ്ട്. എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ശബ്ദം കൊണ്ടും വെളിച്ചം കൊണ്ടും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ
ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആബ്സെൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ബർസാറച്ചനെ കുറിച്ച് പറയാതെ നിവർത്തിയില്ല. ബർസാറച്ചൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അച്ഛൻ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ലീവിലാണെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായിട്ട് അച്ഛൻ ഓരോന്നും കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നല്ല രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള അതിന് 100% സപ്പോർട്ട് തന്ന ബർസാറച്ചന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ, കാരണം നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ 8:30 നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് പ്രകാരം എല്ലാ പേരൻസും നല്ല ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദിവസത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായി എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കന്മാരോടും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നവരുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ സമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനി എനിക്ക് നന്ദി അറിയിക്കാനുള്ളത് ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സായിട്ട് നിൽക്കുന്ന, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം തങ്ങളുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവശതകളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്, CSA വളണ്ടിയേഴ്സ്. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നു, CSA വളണ്ടിയേഴ്സ് ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ 7-8 മണിയായിട്ടും അവരിവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഓരോരുത്തരോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം നമുക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ വിശപ്പടക്കാനായിട്ട് ഇന്നലെ മുതൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഓരോരുത്തരോടും നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിരിക്കുന്ന ഇടം, ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ്, അവരുടെ ആ ഒരു സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് നമുക്കിന്നിവിടെ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാവരുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഓരോരുത്തരോടും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Shiva Miss, for that accurately placed thanks note. We come to the end of this auspicious ceremony. An important announcement. Soon after the formal meeting ends, all the distinguished dignitaries, heads of the departments, class teachers, and all candidates are requested to move towards the basketball court for the group photo session wearing your academic regalia. All are requested to move to the basketball court immediately after the national anthem. Now I call upon the choir team for the national anthem. Kindly rise for the same. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ 2023 ബാച്ച് ബിരുദദാന ചടങ്ങ് ഇന്ന് വിജയകരമായി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അഭിമാനത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തമാണിത്. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇവിടെ നിന്നും വിവിധ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല,
മറിച്ച് കൂടുതൽ ദൃഢമായ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ടാണ് ഈ ചടങ്ങിനെ കാണേണ്ടത്. ഈ നിമിഷം ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ കൂപ്പണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഫയലിനുള്ളിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പാരൻസിനുള്ള ഭക്ഷണ കൂപ്പണുകൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാരൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് ഫോട്ടോയ്ക്കായിട്ട് പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ്, ഇതിന് 4 ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടതുവശത്താണ് വെജിറ്റേറിയൻ കൗണ്ടർ, ബാക്കിയെല്ലാം നോൺ വെജ് കൗണ്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫയലിൽ നിന്നും ഭക്ഷണത്തിന് ഉള്ള കൂപ്പൺസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ പാരൻസിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൂപ്പണിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. നിർബന്ധമായും പാരൻസിന് കൂപ്പൺ ഏൽപ്പിക്കുക, അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഫോട്ടോവിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിലേക്ക് പോവുക, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം. മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് അറേഞ്ച്ഡ് ഫോട്ടോ പോയിൻറ്റ്സ് ഡേ. ആ ഫോട്ടോ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഗൗണും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്യാപ്പൊക്കെ കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിന് ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വരേണ്ടത്. ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഗൗൺ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നതല്ല. കൂപ്പൺ വേണം, പക്ഷേ ഗൗണെല്ലാം തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് കൂപ്പണുമായിട്ട് എത്താം. ഇമ്മീഡിയറ്റായി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫയലിലുള്ള കൂപ്പൺസ് പാരൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കുക, പാരൻസിൻ്റെ കൂപ്പൺസ് മാത്രം. അതിനുശേഷം ഫോട്ടോവിനായിട്ട് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിലേക്ക് നീങ്ങാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Candidates, please note, photo session of PG and PhD holders will be happening first, which will be followed by the UG photo session.